Alright, my people, now welcome to this channel where we dey give now ogbonge update on wetin dey happen for Biafran territory. As the Biafran Navy they do the woto woto, they always call them the Black Marine. The police station where they Bakassi Peninsula Division police officers collect woto woto this afternoon, airborne to the Biafran Navy. I will make now hear this update from Prime Minister of how our men they do the needful for Biafran territory. I'm more informed than many of us who are in diaspora. They are more informed by the activities and the discipline of the Biafra Liberation Army because they live with them. So that's why you can see where the war, when the war is going on, you will see the innocent people around them. You will see people walking, going about their normal thing because they know they trust the Biafra Liberation Army. But you can't see them walking around when the Nigeria military or police are having operation anyway. You can't see them. So our people live with them. They know them more than us, more than many of Biafra people that are in diaspora. So, that particular, the way you see our people, both children, both small kids and all that, walking around, when they see people carrying heavy weapons, that should tell you a lot. That they are deep-rooted and they know more than those in diaspora who are still very skeptical about the discipline of the Biafra Liberation Forces and Biafra resistance fighters. Exactly. And it will also interest you today that the defense of Biafra land, we have taken it to the next level. Today, we have downed one of the helicopter in our banner, Bakassi. So it's a development. And we will shoot down another one, because our Bakassi is a very strategic place for us. So they are deploying about 8 warships. I don't know how many in the Gulf of Guinea. When they say Gulf of Guinea, they are not going to any. Gulf of Guinea is a waterway, Biafra waterway. So this is going to development. These things are going to escalate more in the coming weeks. So this is the first time we are down in the helicopter. Many of them will go down as they keep coming. So our people are very much, very, very comfortable and with the Biafra Defense Forces because they know they are only people that are protecting them. Every other one is, point and kill. Thank you. Thank you very much, my able PM. That question was well answered. So people that are skeptical about our Biafran forces, our Prime Minister have made it clear. And you can see the evidence because when our forces are on patrol, you see children hovering around them, trying to see them. But they don't do that when they see the zoo forces. They run away because they are going to be harmed. But our forces, they are your friend. You can collaborate with them in any way, especially information. Our forces are well disciplined, well trained. You can hear that correctly from our PM. So in no more agendas, our Prime Minister will lead us with his closing remarks, and somebody will say the closing prayer, and that will be the day. Closing remarks from our Prime Minister. Sorry, I was a bit distracted. Was it a question? Okay, no. I said in no more agendas to go with. We have our closing remarks from the Prime Minister. All right, my closing remark is let us continue to keep our eye on the rising sun, and we must always support the Biafra Defense Forces, as we have always done. Their job is to neutralize the enemy within our land, delegitimize Nigeria government within Biafra territory, and that's what we are doing. And this particular delegitimization will be taken to the next level in the next coming weeks. So we will continue to make sure our women are not going to run to IDP camp like the activities and actions of the Nigeria terrorist state, and we will continue to do this till December 2nd. I want to thank you, Spain, for this
wonderful outing today. You people have set record that others will emulate and follow. Time will not allow me to detail all your achievements. But on behalf of the Spanish Biafran family, we want to say thank you for giving us hope and making us to stand tall anywhere and say, I am a Biafran. Once again, we the Spanish family welcome you. Thank you, our able Prime Minister, His Excellency, Mazi Eba Simon Joko ESN, for coming to Spain. I am your humble rep, Mazi Bernard Mabwezi. You are welcome, sir. Welcome, sir. There. Welcome back. And our next item now is the presenting of cola and breaking of cola, and that will be done by Mazi Emeka Victor Udani. Presentation of cola note to our Prime Minister. So, Danny, can you raise up your hand so we bring you on the spotlight, please? Is Udani in the family house there? Is he the one I'm seeing there? Yes, yes. All right. Unmute him. Please unmute your mic. Unmute your mic, Mazi. Am I loud and clear? Yes, you're coming out. All hail Biafra. All hail Biafra. All hail Biafra. All hail Biafra. All hail the United States of Biafra. All hail Biafra. All hail Biafra. Onye ndu, our Prime Minister, and the Kukurugo, Ndewo, Ñavy, Spain. Please permit me, my big family, because Colonos does not understand another language except Igbo. Onye ndu, Ndewo, ọ ga-adịrị gị mma n'ụtụtụ, dịrị gị mma n'ehihie, dịrị gị mma n'abalị. Isi wee kwado ndị ntọrọeji gị wee bịa Spain. Ekene dịrị gị. Ọjị, ekwe na ọjị. Ọjị eze dị eze n'aka, ekwe na ya. Anyị gawa n'ihu. Gaa n'ihu. Gaa n'ihu. Ndewo. Ndewo. Chukwu okike Obiọma. A sị na onye ndị wetara ọjị wetara ndụ, onye wetara ọjị wetara ndụ. Onye takwa anụ tatara ndụ. Ọjị nke anyị na-egosi tata bụ maka onye ndu anyị bụ Simon Ekpa Njọkọ, nke bịara ibisiti ndị Spain na mbọchị tata. Anyị na-asị ukwu o ji wee bịa ka ọ ga-eji wee na ya na ndị ntọrọeji ya n'aha Chukwu okike Obiọma. Anyị na-akpọku ndị ezigbo mmụọ niile nọ na Biafran land ka ha bịa soro wee tọọ ọjị a. Ezigbo mmụọ nke nọ na ntị egbe na-ese, ezigbo mmụọ nke nọ n'ọma mbara, ezigbo mmụọ nke nọ na Oshianeke, ezigbo mmụọ nke bụ na-echekwa ndị Igbo,
na-echekwa ndị Biafra n'ugwu na agbọ. Anyị na-akpọkwa unu ka unu bịa so tọọ ọjị a. Anụ Spain nke anyị nọ n'ime ezigbo mmụọ nke nọ n'obodo Spain. Unu bịa soro anyị tọọ ọjị a. Nwanne anyị nwoke bụ onye ndu anyị nke ndị iro were tie n'ebe ọ nọ. Ọ ga-apụtakwa n'udo n'aha Chukwu Okike Obiọma. Gị na ndị ntọrọeji gị bịa Spain, unu si wee bịa na unu ga-anachikwa n'udo n'aha Chukwu Okike Obiọma. Onye ndu Prime Minista Maazị Ekpa, ọ ga-adịrị gị mma n'ụtụtụ, ọ ga-adịrị gị mma n'ehihie, ọ ga-adịrị gị mma n'abalị. Ezigbo mmụọ niile bụ ndị nke nọ na anụ Biafra, ha ncha niile kwuru gị n'azụ. Anyị na-afụ ihe ha na-eme, anyị na-afụ aka ha n'isi gị. Ndị ilu ama mfụta gị. Onye na-achụ gị n'elu, ọ na-ada n'anị. Ọ na-achụ gị n'aka nri, ọ na-ada n'aka ekpe. Ebe anyị si na ọchụ ọkụkụ nwe ada ma nwa ọkụkụ nwee ngwongwo ọsọ ya. Ndewo. Ndewo. Ọganihu ga-abụ nke ndị Biafra na ndị Biafra gọọmenti n'exile n'aha Chukwu Okike Obiọma. Anyị ga-ata ọjị anụ atata ndụ, anyị ga-ata ahụike, anyị ga-ata ihe ọma. Chineke Chukwu mmụọ nsọ Chukwu nke Okike Obiọma, enweghị ihe ọzọ anyị na-arịọ gị, enweghị ihe ọzọ anyị na-arịọ gị n'uhuruchi a na-abụghị nnwere onwe anyị. Ụmụ nnụnụ si wee nọ n'elu na-efegharị na-enweghị onye na-enye ha nsogbu. Ụmụ Biafra ji wee nọ na mgbede a n'uhuruchi a wee na-asị gị na enweghị ihe ọzọ anyị na-arịọ na-abụghị inwere onwe anyị, na n'ihi emekwere anyị ya n'aha Chukwu Okike Obiọma. Na onye nke na-edu anyị bụ Maazị Simon Ekpa ga-eduru anyị wee duruo ya, mee ya ka o si were kwado ya, ka onye ndu si wee si ya buru ụzọ mewe ya ka anyị na-eso ya n'azụ. Ọkwa otu a ka anyị si wee na-esokwa gị n'azụ, and na anyị ga na-eso gị n'azụ, na ọ ga-adịrị anyị ncha niile bụ ndị na-eso gị mma n'aha Chukwu Okike Obiọma. Onye ọbụla nke na-achụ ma ọ na-achụ anyị, aka ga-asụ ya n'anị n'aha Chukwu Okike Obiọma. Anyị ga-ata n'aha Nna, n'aha Nwa, n'aha Mmụọ Nsọ, n'aha Chukwu Okike Obiọma. Onye ndu anyị ịfụ na ọjị nwa agba na-ịtọ ada ezigbo ihe o gosiri na iji ịbịara ọfụma. Ihe ị na-eme maka anyị nwa inwere onwe anyị n'ọdịgo ka o si wee dị, and na-enweghị ihe ga-eme ka o chigha azụ n'otu ahụ isi wee kwu ya. Gị na onye ndu Maazị Nnamdi Kanu, otu ahụ ka ọ ga-esi wee dị n'aha Chukwu Okike Obiọma. Anụ Spain, unu nọ nso ka unu soro anyị tara ọjị a. Ha atagokwere nke ha. Anyị nwere ose ike, a ga-agba akwanụ da ose ike, and enwere ka esi eme ya. Nwanne anyị nwoke Chukwudị na ihe enu m ose ike a. Biko wepụ aka n'azụ, na ụmụ nwaanyị anaghị afụ ka esi agbawa ose ike. Wepụ aka n'azụ gbawa ya, maka ụmụ nwaanyị na-ene anya. Biko ka agbawa ose ike anụnwa, biko ụmụ nwaanyị ada afụ ya. Ebe ọ bụ na Ichie Emeka si mgbawa dị ose ike esobozere ịgbawa ya n'azụ because of ụmụ nwaanyị. Otu a ka ndị okenye si eme, and otu a ka esi agbawakwana ya. Anyị emego omenala ndị mbụ na ndị egede anagoro ọnọdụ n'aha Chukwu Okike Obiọma. Wow. Ndewo onye isi, ndewo. Ọ ya adịrị gị na mma, dịkwara anyị nwa na-eso gị mma n'aha Chukwu Okike Obiọma. Ndewo Maazị Emeka, ndewo. Biko
ebe presenting Prime Minister Oji, it's now for us to break the collar for the Prime Minister. And we don't break collar with empty-handed in our culture. So it's time for us to break the collar. And the Spanish family have already prepared the breaking of collar for Prime Minister. And I'm going to read out accordingly how much each and every one of us used to break collar for Prime Minister. Starting with myself, Mazi Bernard, always here with family. Me and my family were using 200 euro to break the collar knot for our Prime Minister. Updates come along. Sister Juliet Shalom used 100 euro to break collar for Prime Minister. Another sister, Juliet, Mwada Juliet Chinyere, used 50 euro to break collar for Prime Minister. Mazi Andy Iheme used 100 euro to break collar for Prime Minister. Mazi JJ Osinachi used 50 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Odinaka Chukwu used 100 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Pascal Chukwu used 50 euro to break collar for our Prime Minister. Dr. Larry Ngoziene used 250 euro to break collar for our Prime Minister. Wanda Sandra used 50 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Onyeka Emafidon used 50 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Chineduike Patrick used 100 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Tony Omezere used 50 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Emeka Victor Udani used 50 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Ike Jetan Okonkwo, 50 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Ndubisi Emmanuel, 50 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Francis Kalu, 100 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Anthony Wolisa, 10 euro to break collar for our Prime Minister. Wanda Happiness Mwabweke, 10 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Asiao Tiuku, 30 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Thompson Agaranya, 10 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Jonathan Ndubisi Mwambuma, 50 euro to break collar for our Prime Minister. Mwada Mabel Mwambuma Jonathan, 20 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Ugo 247, 30 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Cyprian Onadike, 50 euro to break collar for our Prime Minister. Mwada Kalista Ijoma Vaz, 20 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Donatus Chidel, 30 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Jordan Ryan, 100 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Bennett Okoro, $10, 10 euro to break collar for our Prime Minister. And Mazi De Namdi, 10 euro to break collar for our Prime Minister, all amounting to 1,780 euro for the breaking of collar knot for our Prime Minister from the Spanish family. They won.
If anybody else, please want to break color for our Prime Minister, this is the time. Please raise up your hand and you usher in to break this color knot or bring or give color knot to our Prime Minister. The Spanish family have done their own, and if any other person want to do that, please, we have the time before we go to the next item. Okay, Mazajere. I want to support my minister also, Mazubo, with 30 euro also to break the color knot. Thank you. Thank you. Thank you. Mazi Otis, your hand is up. You can speak. Mazi Otis can speak now. You can break the color for our Prime Minister. Anybody that wants to break yourself, color. Mazi Otis. Mazi Otis. All hail Biafra. All hail Biafra. There we go. Great you. My name is not here. I didn't hear my name, and I break the color already. Anyway, I have speaking this matter of the color. From the one I have already done, and I touch 10 euro more. All hail Biafra. All hail Biafra. It will all be included. Another person, BM Mazi Emeka, you're raising your hand. Please unmute yourself and say something. Odogu Woke. Aguna. Odogu Ebu Prime Minister. Wokike. No. Biafra sekele mono. $20 we now support the Honorable Mazi Ugo. Did you wear watch? Na tie ku ye $10 n'elu ihe ndị a support azụtara m Prime Minister anyị ose ọjị on behalf of Adadiora mma Akwugo nwanyị isie n'ike Prime Minister m ezi nwa odogwu ka ịbụ anyị kwụ gị n'azụ o gaba n'iru dewo Ndewo. Mazi Emeka, you can speak now. Ndewo. Awọtara m ọjị enwe onye kpọrọ m n'igwe si na ya nụrụ ihe na-eme na eji 20 ege mma were asọpọtụ ọjị ngwa afọ ya bụ Obinna, Maazị Obinna. Enwekwara onye ọzọ zigoro m ozi n'igwe si na afọkwala ihe na-eme na ejikwe 20 ege mma wee na-asọpọtụ kwa ọjị awa afọ ya bụ Maazị Richard. Nwanne m nwoke nke mụ na ya nọ ebe a bụ Chukwudị, Maazị Chukwudị sikwa na ejikwe 20 ege mma kwa wee na-asọpọtụ kwa ọjị awa na-asị onye ndu Prime Minister ndewo. Ịga n'ihu. Ndewo, Mazi Emeka. Thank you. God bless you. We have another person, Wanda Sandra. Please unmute yourself. You can go ahead with your welcoming of our Prime Minister and say what you want to say. Good evening, everyone. Mazi, our Prime Minister, si alo ye jeko homa. Nichiko kikabia ma. Bayume. Nichiko kikabia ma. Ni Biafra ni choni weheneni. Nuru enyi leka. Ni giudule ndokwa. Yenyi Biafra na inchoko. Ni ikangukoi, mdu agukoi. Ogo olele. Nike yenyi Biafra na inchoko. Ekandi